Hello there, MA students. Today we have our lesson in Headway Academic Skills Level 2, Unit 9. Today we are going to talk about the passive voice المبني للمجهول. Passive voice. المعلوم أنه الجملة الاعتيادية باللغة الإنجليزية هي active voice المبني للمعلوم، وتتكون من subject فاعل زائدا verb فعل زائدا object إذا كان فعل متعدي إلى object مفعول به و complement تكملة الجملة إن وجدت. هاي الجملة الاعتيادية، لكن أحيانا نستخدم الجملة بالpassive voice المبني للمجهول، وهي يكون ال order of the sentence باستخدام ال object يحل محل الفاعل plus verb to be. طبعا هي كل التنسز تجي بالباسيف فويس مبني المجهول، ممكن نحولها إلى مبني المجهول، لكن اليوم حناخذ فقط present simple passive and past simple passive. المبني المجهول في المضارع البسيط والماضي البسيط المبني للمجهول. فبهاي الحالة نستخدم is أو are في حالة المضارع، was أو were في حالة الماضي، زائدا past participle يعني الverb مالتنا الأصلي بالجملة الأصلية نحوله إلى ال past participle التصريف الثالث للفعل. فمثلا for example جملة My grandfather built this house in 1961. جدي بنى هذا البيت سنة 1961. أريد أحولها إلى مبني للمجهول، أستخدم ال object عندي this house يأتي في مقدمة الجملة محل الفاعل، فتصبح this house هذا ال object حطيناه مكان الفاعل. هسه نجي على الفعل built عندي بالماضي البسيط past simple tense، إذن أحتاج ال past simple passive اللي هو يتكون من was or were plus past participle. إذا أستخدم was أو were، أجي أشوف ال object مالتي هل هو مفرد أم جمع singular or plural. هنا عندي this house هو singular، إذا أستخدم was للمفرد، والفعل أحوله إلى past participle هو نفسه built. عندكم القائمة مال تصاريف الأفعال. So الجملة تصبح this house was built in 1961، وممكن أضيف لها by my grandfather يعني بها أو بدونها هي الجملة تكون صحيحة. إذن the passive voice هو when we are interested in the passive voice not in who uses it. نهتم بالمبني للمجهول، نهتم بالobject، يعني يكون الobject هو more important than the subject. من نريد نأكد على الobject نستخدم الباسيف فويس. وأيضا أحيانا من يكون الفاعل غير معلوم، مثلا أقول someone built the house، فبدل ما أقول someone built the house it's better to say the house was built in 1961. So we are interested in the house not in who built it. نكون مهتمين بالمنزل وليس بمن بنى المنزل. إذا نكون أما إحنا نريد نأكد على المفعول به نستخدم الباسيف فويس، أو من يكون الفاعل غير معلوم someone somebody something. okay. Instead of using someone somebody نستخدم ال passive voice ونستعمل ال object instead of the subject في مقدمة الجملة. هسه حنشوف حالة أيضا مهمة اللي نستخدمها in our academic writing في كتابتنا الأكاديمية والبحثية. Let us read a study skill the passive voice. When describing a process or a scientific experiment من نوصف فد إجراء أو تجربة علمية أو خطوات. It is important to write in a neutral style. من المهم أن نكتب هذه الخطوات أو التجارب بأسلوب حيادي،
وهذا اللي نستخدمه in our academic writing، الكتابة الأكاديمية، أنه نكتب بأسلوب حيادي. as an observer يعني نكون كأنه إحنا ملاحظين أو مشاهدين وليس إحنا جزء من هذا الإجراء أو التجربة. To do this you can use the passive voice. حتى نستخدم ال neutral style الأسلوب الحيادي نستخدم ال passive voice. The present simple passive is often used in descriptions of processes. بالنسبة للمضارع البسيط المبني للمجهول نستخدمه عند وصف تجارب معينة، إجراءات، خطوات معينة، وتكون القاعدة مالته هي is or are. is إذا كان عندي الأوبجكت مفرد، و are إذا كان عندي الأوبجكت جمع، زائدا past participle. For example, voices are turned into voice waves. الأصوات تحول إلى موجات صوتية. بينما بالنسبة لل past simple passive الماضي البسيط المبني للمجهول is often used to talk about inventions and discoveries. نستخدمه للتحدث عن inventions اختراعات أو discoveries اكتشافات، تكون أشياء حدثت في الماضي، فنستخدم القاعدة was or were. was للمفرد، were للجمع plus past participle المبني للمجهول. For example, radio was invented by Guglielmo Marconi. المذياع تم اكتشافه أو اختراعه من قبل Guglielmo Marconi. Let us do this exercise. The telephone حطلنا المين verb الفعل بين قوسين invent by Alexander Graham Bell. by Alexander Graham Bell. So عندنا هذا شنو the telephone هو invention. إذا نستخدم ال past simple passive. past simple passive فتصبح was invented. was invented by Alexander Graham Bell. Yes. عندنا the telephone طبعا مفرد فاستخدمنا was not were، واستخدمنا ال past simple passive لأنه هو اختراع invention. Number 2, a man sent into space for the first time in 1961. أيضا هذا نوع من discoveries، فإذا نستخدم ال past simple passive فتصبح a man was sent into space for the first time in 1961. Number 3, X-rays discovered by William Röntgen. X-rays أيضا هذا discovery، فإذا نستخدم past simple passive. عندنا X-rays جمع فنستخدم were discovered. Number 4, penicillin first manufactured in the 1940s. أيضا هذا نوع من ال discoveries وال inventions، فإذا نستخدم أيضا ال past simple passive. penicillin هو يعني مفرد فتصبح was manufactured. Number 5, paper make from trees. هنا هذا دا يحكي لنا عن process عملية أو إجراء صنع البيبر، فنستخدم ال present simple passive. البيبر هي quantity كمية، هنا البيبر جاي uncountable لا يجمع، فإذا نستخدم is made from trees. Number 6, a lot of paper recycled these days. أيضا هنا يحكينا عن process إجراءات أو خطوات،
فإذا نستخدم present simple passive. a lot of paper أيضا هنا عندنا quantity uncountable quantity. so نستخدم is recycled. a lot of paper is recycled these days. Number 7, water and fats used to make soap. الماء والشحوم تستخدم لصناعة الصابون. أيضا we are talking about a process or processes. So we have also here present simple passive. عندنا water and fats. هنا عندنا two things, they are plural, so we use are used to make soap. Number 8, glass make from silica and limestone. الزجاج يصنع من السيليكا وحجر الكلس. أيضا هنا عندنا process خطوات صنع شيء ما اللي هو الجلاس فنستخدم شنو present simple passive. الجلاس هنا أيضا جاي quantity كمية لا يجمع فنستخدم is made. Glass is made from silica and limestone. Let us do the second exercise. Read about the glass making process. Complete the text with the verbs in brackets in the passive. هنا عندنا the process of making glass. خطوات صناعة الزجاج. فإذا حتكون كلها بما أنه هاي كلها processes فإذا حنستخدم كلها ال present simple passive. Glass was probably first made by the Egyptians about 5,000 years ago. هنا بالبداية استخدمنا ال past simple passive لأنه دا يحكي عن تاريخ صناعة الجلاس. وراها حيبدي يحكي عن ال process of making glass عن خطوات أو الإجراءات لصناعة الزجاج. So الفراغ الأول it is made from silica which comes from sand, limestone and soda ash. Firstly, all the glass is added. كلها عندنا هنا الجلاس it هنا الأوبجكت بالجملة الأولى كان مفرد استخدمنا is made. وأيضا glass بالجملة الثانية all the glass is added to the silica. Then the silica and the all the glass هنا عندنا شيئين إذا نستخدم plural are mixed. عندنا الفعل mix بين قوسين are mixed in a machine. Next, this mixture melt in a furnace. هذا الخليط يذاب في فرن. إذا is melted mixture مفرد. Finally, the mixture press into shapes such as light bulbs. إذا هنا أيضا the mixture مفرد فنستخدم is pressed into shapes يضغط إلى أشكال مثل مصابيح الضوء. التمرين الأخير طبعا كلها هاي exercises on page 54 صفحة 54. Read the notes about the soap making process. Expand them into full sentences using the verbs and brackets in the passive. هنا عندنا notes ملاحظات عن the process of making soap صناعة الصابون خطوات صناعة الصابون. فمن هاي النوتس دا يطلب منا أنه نسويها في جملة نستخدم الميكستشر as an object اللي هو حيكون المادة passive voice وبين قوسين هو الفعل. أول وحدة salt, hot water and oil, fat mixed together فتصبح hot water and oil and fat are mixed together. أيضا إذا هي كلها process فإذا نستخدم present simple passive. Mixture distill. The mixture is distilled. Alkali and perfume add mix well. هنا طبعا two verbs يعني between the brackets فنستخدم نقول alkali and perfume are added
and mixed well. المادة القلوية أو القاعدية and perfume والعطر are added تضاف and mixed well وتمزج جيدا. mixture, roll, dry, compress. هنا عندنا 3 verbs كلها طبعا يعني تحول إلى past participle. The mixture is rolled, dried and compressed. يكور الخليط ويجفف ويضغط. Number 5. Soap, cut, rub, pack. The soap is cut, rubbed and packed. يقطع الصابون ويغلف ويعبأ. Thank you.